香港，一座崇尚自由的城市，但这里却住了一群因生命受威胁而流亡的人。I felt broke. We still had food, but sometimes we couldn't afford certain stuff. 为了生存，他们离开了自己的家乡，却换来无止境的等待。I want to stay here in Hong Kong because Alice is the future is here. 他們隨時面對被遣送出境的厄運。香港好似係我嘅屋企啦。如果有一日係媽媽要離開香港，我同佢去離開香港。在香港这个国际大都会里，有着形形色色来自不同国家的人。这当中有一群来自南亚和东南亚，他们不是外劳，也并非游客，而是来香港寻求人身安全的难民，其中不乏儿童。但香港政府不曾签署联合国难民公约，无责任收留难民。这里只是个中转站，让他们申请到合法难民地位后，再中转到美国和加拿大等地。不过，由于申请手续繁复耗时，许多难民因此长期滞留在香港。冲凉了，Jenny。43岁的朱迪来自印度尼西亚，在香港等待合法难民认证，已经等了足足17年。在等待的漫长岁月里，他和一名非洲难民相恋，未婚，生下了一个女儿。冲凉先啦，快啲。得未啊？快啲啊！哦，快啲，閂門啦。我而家讀緊3年班，我喺學校最中意嘅課文係數學同埋 PE 同埋中文。我咧平日返學，我嘅生活係好開心，因為咧我咧最開心係星期5，因為聽日都星期6，可以玩電腦。Janice 对自己的难民身份始终似懂非懂，因为父母是来自不同国家的难民。他一出生就是个没有国籍、没有身份的孩子。我覺得我咧香港人，因為我咧係香港出世，不過我唔似香港人，不過我都係香港人。Janice 个性活泼，身边有很多印度尼西亚籍、印度籍和巴基斯坦籍的朋友。而只有在学校里，他才能够突破难民圈子，认识更多道地的香港人。喺香港生活我好開心，因為咧我咧可以講多啲中文，都有好多嘅中國籍嘅朋友。我覺得我自己係一個咧好 positive 同埋個好開心嘅人。
外在容貌和身份上的悬殊，从来不曾让 Janice 感觉自己格格不入。Bye bye. Dia senang sekali sekolah di Hong Kong karena dia di sekolah temannya banyak yang menyukai dia. Begitu juga guru-gurunya. Dia suka menolong orang, suka menghibur orang kalau ada yang sedih, dan juga suka ngobrol sama gurunya。难民的孩子即使在香港出生，也没有在香港求学的基本权利。他们必须特别向入境事务处申请一封无异议证明书，然后凭着这封信到幼稚园或小学申请入学资格。Lia, wake up na anak, narito na yung mga ano. 今年10岁的 Alice 同样生在难民家庭，她的母亲 Penny 也是一名在等候庇护申請通過嘅難民。返學嘅時候，我起身6點去廁所刷牙，去執書包，睇下有啲有冇漏嘢。跟 Janice 不同的是 ，Alice 因生父是香港人，拥有香港身份證，所以不用特別申請就能在香港求學。我讀緊4年班，我中意返學，因為我可以讀書。將來我想做醫生，因為我可以同人哋 help people。Alice 是难民家庭当中少数拥有香港公民权的孩子，可以在香港接受12年免费教育。母女非常珍惜这求学的机会，因为这是他们脱离贫苦的唯一一线希望。Pwede kang maglakad ng gabi kahit nag-iisa ka. Alam mo, ligtas ka at walang mga taong masasama. Sa Pilipinas, hindi ka pwedeng maglakad mag-isa。现年41岁，来自菲律宾的 Penny 于2008年在香港寻求政治庇护。13年来，她不间断地申请难民认证，就是不想跟女儿分离。Here in Hong Kong is nice the place and close in the Philippines, and I'm safe here in Hong Kong. I want to stay here in Hong Kong because Alice is, the future is here. Ờ. 下课後 ，Janice 跟隨母親到一直熱心幫助他們的 Isabella 阿姨的家。Hello，入嚟。好啊。好，擺低個書包先。如果我平時唔識做我嘅功課咧，我會揾 Miss Isabella 定係問我嘅補習老師。Isabella 伍鳳長是位學者，他在香港教育大學擔任亞洲及政策研究學系助理教授。他的其中一個研究項目就是有關在香港尋求庇護的東南亞無證難民。香港其實咧，佢哋就唔叫佢哋做難民。我哋香港咧係有一個即係好 technical 嘅 term 叫做免遣返申請者。咁而家香港目前有嘅應該大約係13000個嘅免遣返申請者。多年來，伍鳳長把業餘的時間都貢獻給了這些免遣返申請人。除了提供他們專業法律諮詢，他更相信用實際行動幫助難民解決生活上的問題。一邊看風景，一邊看風景，認識
佢哋媽媽又教唔到啦。即係可能細個啲嘅時候，英文係教到嘅佢哋，但係譬如話其他中文咧，其實佢哋係冇辦法教到，因為佢哋本身唔係學中文噶嘛，咁所以佢哋就要依賴其他人嘅幫手咯。It smells so nice already. 吴凤长已經有1年時間沒和朱棣母女會面，所以今天特別留他們在家吃頓飯，了解一下他們的近況。好，食啦！你中文出咗成績啦？佢話94分喎。哇！咁跟住咧，英文咧其他科啦？數學84，英文80。咦，你可以第一申請嗰啲獎學金喎，可以㗎，係啊。學校有冇啊？唔知道喎，問下佢。吳鳳長從 Janice 大概3歲時就認識他們母女。我哋嘅機構同好多其他嘅 NGO 唔同，就係我哋唔係叫佢哋做 client 嘅嚇，佢係我哋嘅 member，咁而佢哋亦都係我哋嘅鄰居同埋我哋嘅朋友，亦都好似我哋家人，因為我哋其實識咗已經係超過7年㗎啦，好多。嗰隻腳好耐㗎咯喎，整親撞車嗰次，4月26號，點解會咁樣？喺邊度撞到啊？油站嗰度。我行佢行，咁嗰個撞到你嘅人，佢有冇有佢電話，賠嘅醫藥費啊嗰啲啊1000蚊睇醫生。嗰啲人話：如果仲有痛，你可以打電話俾我，我俾你錢。跟住我打電話俾佢，佢話 OK 啦，我等你係警察。即係佢 OK，咁我哋打電話去俾警察。係啊，你俾個警察嘅電話我真係會幫你 follow up 呢個 case。嗱，你得閒有咩你就揾我上嚟呢度，知唔知啊？食飯食。OK。如果沒有吳鳳長的幫助，朱棣不會知道，身為難民也有獲得公平對待的權益。其實香港嘅地理位置同東南亞同埋南亞呢兩個地方都係好近嘅。香港都係一個我哋覺得政治上比較有自由啊、比較安全啊，同埋係比較穩定嘅一個地方。喺香港生活，每一日最開心就係同媽媽一齊，我就係好開心啦。在香港出世的 Alice 和她的菲律賓籍母親 Penny 居住在位於上水郊區農地的一間簡陋寮屋裡。My house is very hot, and then winter, very cold, no heater, and very far, a long time to walk, go to the city. Alice 的父親是巴基斯坦裔的香港人，父親在她出生後不久就拋棄了他們，留給她的只有那一紙香港身份證。我對爸爸冇印象，爸爸係巴基斯坦，我好耐冇睇到佢。I'm not married to Alice's father. Alice's father did not support to us. 母親 Penny 是無證難民，隨時面臨被遣返菲律賓跟女兒分離的厄運。即使女兒 Alice 有居港權，對 Penny 的庇護申請幫助並不大。她的申請案已經被入境處否定，理由不詳。目前必須通過律師幫她到高等法院提出上訴。大約3年前，一名同鄉難民因受迫害證據不足，突然被遣送回國，這讓 Penny 也開始擔心自己的未來。這樣的等待，不知不覺已經13年了。他們母女每天都在捉襟見肘的困境中生活。
We don't eat outside many times. My problem is not enough for my transportation and then for the food, find the big house for me and my daughter. Expenses is the big challenge. 因为住得偏远，交通费太昂贵 ，Penny 平常一星期只到市区才买食物一次。I buy supermarket and parking shop. I buy the canned food and vegetable. I'm not buy meat because expensive. 香港政府每个月拨给难民的食物援助金，会固定存入他们的现金卡。不过，这张卡只能在指定超市使用，而一些物品如巧克力、饼干，还有洗发水等清洁用品，都被视为难民不能购买的奢侈品。Mommy, can I buy this candy? No, cannot. Okay. If the government allowed to work here, I will work. 身为香港公民的 Alice， 每个月则能得到政府给予她的3230港币，相等于560新元的生活和书本津贴。但这笔钱每个月却必须经由香港监护人的户口才能转交到 Penny 手里。The government support only for Alice, not enough for me and my daughter. 其實香港嗰個物價嘅個通脹率係非常之高，即係如果你俾佢哋工作，反而你可能你其實都唔需要俾咁多支援添。但係如果當佢哋係冇工作嘅時候，喺香港一個咁昂貴嘅城市，其實佢哋嘅生活係好困難。来自印度尼西亚的 Judy 和 Penny 一样，没有合法难民认证。如果要在香港工作，首先得获得合法难民的身份，这已经是非常困难的一件事。而符合难民资格的人，向入境处申请工作证的程序，往往也要拖上2-3个月，而且未必一定成功。最后辛苦得来的工作证，有效期也只有半年。寻求庇护者如果在香港非法工作，会触犯香港入境条例，必须坐牢，最高刑罚是36个月监禁。我都唔敢做嘢，但係以前我落 paper asal 話我哋，如果你哋做嘢或者你哋幫手人哋，我哋做多1年，跟住你我到而家都好驚。无论朱棣母女再怎么省吃俭用，一天的交通费和餐费都要花上100港币，也就是17新元。政府俾我哋錢俾 transportation 2個人，我同我女700蚊，跟住你 parking shop 1個人1200，都唔夠用啦。而家 transport 貴啲。全部嘢都貴啲，夠唔夠都我哋自己搞掂。身上没现金，又不能使用政府的辅助津贴，在一般商店购物，难民们的日常生活中充满着许多无奈。Saya mau ngidupin anak saya, terus saya kerja di sini di Hong Kong untuk mencari uang untuk anak saya sekolah。朱棣小心翼翼地拿捏着每天的开销，即使身体再不舒服，也不敢贸贸然看医生。几个月前，朱棣在家附近的油站被车撞伤，还好通过无缝长的协调，他从撞伤他的司机那里拿到了医药赔偿，可以到医院复诊。Kata dokter, tulangmu retak, bukan malah sembuh malah tambah sakit。尽管如此，为了省下车钱，朱棣还是忍着脚痛，每天步行去接女儿放學。Jenny 對我好重要。如果我唔舒服，佢落藥俾我食，跟住你佢同我按摩，跟住你佢問媽咪邊度痛。朱棣的世界
单纯地围绕着他在香港唯一的亲人，他的女儿 Janice 身上。在这个充满未知的世界里，他们是彼此的避风港。非政府组织香港寻求庇护者及难民协会，在冠病疫情期间，收到不少热心民众捐献的物资。趁着今天是国际難民日的庆祝活動，他們將物資派發給旗下約200名固定受益難民。其實我哋就咩都做嘅，即係其實我哋由基本佢哋生活嘅需要，譬如我要把風扇，我要個電飯煲，咁我哋都會幫佢哋揾啦。咁去到揾屋啦，咁有時候就係譬如話佢哋細蚊仔揾學校啦，我哋要支援啦。2016年，香港曾發生假難民濫用難民機制逾期逗留工作的事件。這些非法移民並非難民，不曾在自己的國家遭受生命威脅。這類事件讓本來就不了解難民的香港人對難民產生更多誤會和排斥感。然而，去年的一項民調卻反映香港人開始對難民產生同理心。香港人對佢哋嘅態度咧，係有一個比較上係正面或者中立咗嘅轉變。譬如佢哋會覺得，如果佢留多過喺香港5年，係應該要有工作權嘅。咁另外最後嘅就係佢哋覺得喺香港出世嘅呢一啲嘅小朋友，喺香港長大嘅小朋友係應該要有居港權嘅。Now, Mr. Khan is giving you the choice. 既然呢班人係要需要人幫手嘅時候，咁我覺得我哋係唔應該論任何身份同地位，都要幫喺住喺香港有需要嘅人咯。實際上，據了解，難民協會大部分的難民會員是女性，而他們當中許多人流亡他鄉的原因，並非一般的戰亂或宗教迫害，而是不被聯合國難民署承認的家暴原因。其實呢個家暴都會同佢哋嗰個文化上面嗰個嘅即係個 practice 係有一個好大嘅影響嘅。咁當然啦，即係喺我哋現行嘅聯合國難民所講嘅憲章裏面，其實佢係冇保障到一啲女性即係受到家暴之後佢哋要離開嘅時候。Amy 的父母在2016年由津巴布韦共和國流亡到香港尋求政治庇護。Amy 在父母於香港安定下來後1年才尾隨而來，那年她才6歲。I don't have any memories from Islamabad. I only remember when I came to the airport to fly to Hong Kong. That's only I remember. Amy 年紀小小，就獨自一人搭飛機逃亡到香港，抵境後立即遭入境官員扣留，盤問了一整個晚上。那次的際遇似乎也隱喻了未來的路並不好走。Amy 沒有在香港受過啟蒙教育，因此不會說廣東話，她習慣和父母用英語交談。Where's my water? Math and Chinese. They're boring. I think my favorite subject is English because it's easier for me and I'm really good at English too. 在學校和日常生活中，他常常感受到孤立感，也因為語言問題，父母為他轉了學校，到一間英語源流的小學上課。There's a lot of foreigners in my school. I have a lot of friends, but some of them they just seem to ignore me. Who's your best friend in Hong Kong? I don't have any. 家人就是 Amy 世界的全部。又是一個週末，他和父母及弟弟到香港本島去，因為接下來1週的食物和必需品必須到那裡的指定超市才可購買。It's much more better because life is more convenient here. I like going with my family because we get to do more stuff, and also have more fun
she's understanding, you know. She knows that, you know, we don't have money, there's stuff that we can't afford. Yeah, there's so much she wants, but she just can't have. And yeah, she's okay with it. Amy 年纪虽小，却能体谅父母因为难民身份无法就业，知道什么时候克制自己，不为父母增加无谓的经济压力。I felt broke. We didn't have any money at that times, but we still had food, but sometimes we couldn't afford certain stuff. Like when I needed my new school shoes before the start of the year, then like they couldn't afford it, so I had to wear those shoes until they broke. Until finally my dad got some money to buy me new school shoes. Amy 一家每个月得到的政府津贴，虽比一般独身在香港的难民多，却还是必须拉长补短过生活。He needs to have something to eat. No, we'll turn this. Paul 和 Bella 有一个原则，就是从来不在孩子们面前提难民身份一事。Noya is a meal. We're just trying to make them, just to give them a normal life too. So we don't talk about such things. It's too early for them to go through all that. It will be also probably very traumatic to think, am I so much different to the rest? Then 一个非洲家庭在黄种人的社会里，无论去哪里做什么，难免备受瞩目。it's like our daughter got bullying at school. Nothing was ever done for years and years and years. And if you want now to add more to that child to tell her off, oh no, maybe you are getting bullied because you're an asylum seeker here, this is not your country. How much will that be to such an age? Thank you. Finally, we're in Llama Island. 南丫岛看似一个远离尘嚣的世外桃源，Paul 一家在这里却还是躲不掉他人异样的眼光。In this village, they'll tell you, if you don't behave yourself, we'll make sure you go. It's because they feel I'm a Hong Konger, I can do anything. Please, you're going to be hurt. You know, you're going to be hurt. Somebody who I haven't even introduced myself to him is telling me that. How nonsense that is. It's unacceptable to tell anybody. I think just trying to fit in. I know it's hard with us being people of color. Yes, we have to go through so much. 难民生活充满不确定，必须定期向入境处报到，自由备受限制。即使父母尽力保护孩子，不用面对这一切，孩子难免还是会感觉到外在不合理的眼光。The trolley was about 20 kilos to carry it up the stairs. It's quite a challenge. 现年55岁的 Paul， 近年来健康欠佳，患上了糖尿病、心脏病和高血压，因此南丫岛崎岖不平的山路对他来说相当吃力。Another 40 minutes more to go.适逢暑假 ，Janice 和 Alice 所属的非政府组织香港寻求庇护者及难民协会
为孩子们主办了一系列有趣的课外活动。对5岁起就热愛跳舞的 Janice 來說，暑假舞蹈課是她引頸期盼多時的活動。中意啊，好中意啊！我跳舞，但跳舞都唔係咁難啫，咁簡單。有時會唔記得嘅跳舞點就 OK 啦。其實佢哋係冇錢，亦都冇機會去學咁多嘅嘢嘅。咁佢哋好開心嘅，每一年嚟，俾佢哋去學一啲嘅興趣班，可以好似普通嘅小朋友咁樣。香港的夏天潮湿悶熱，對住在元朗郊區鐵皮屋的 Janice 來說尤其煎熬。我個屋企咧平時好熱，如果你開冷氣都冇用啊，可以開冷氣，因為咧呢個冷氣咧少少爛咗，所以咧如果你開咧唔係咁凍。我想要一部涼啲嘅冷氣。有陣時咧，我瞓覺咧，我會熱到醒咗啊！因為我屋企咧冇位做功課，所以我咧喺我嘅裝牆上面做功課。在這個月租1800港幣，也就是314新元的狹小空間裡，所有的家具和日常用品都是熱心的香港朋友捐贈的。Karena itulah saya sampai betah di Hong Kong. Karena bantuan mereka lah saya bisa hidup sama anak saya di sini, walaupun nggak ada bapaknya. Kalau tanpa teman, mungkin hidup saya nggak tahu gimana. Tapi saya begitu, saya menguatkan diri di sini biar anak saya bisa sekolah. Judy 是在香港工作時認識了 Janice 的父親。Judy 懷孕後，她就人間蒸發，一直到 Janice 3歲時，她才再度跟他們聯繫。但後來，她和一名香港女子結婚，另組家庭。Janice 的父親雖然人在香港，卻鮮少和他們聯繫，更別說提供他們生活費。Dia kalau datang cuma visit dan nengok anaknya. Kalau kita minta uang, dia kasih tapi nggak langsung ngasih, selalu terlambat seperti kalau saya butuh uang buat beli buku, sampai saya berantem sama dia dulu, terus dia mukul saya. 如果我個爸爸都同佢鬧咧，我媽媽都唔開心啊！我個媽媽都冇做錯啲嘢，之後我個爸爸會鬧佢。母親很少跟她訴苦，但 Janice 心思非常細膩，總是悄悄洞悉着周遭的一切。遇到母親心情低落，Janice 就會絞盡腦汁逗母親開心。我會同佢話：媽媽，同我玩啦！之後咧，佢咧會笑。如果唔得咧，我會俾佢食嘢啊！食嘢啊！食糖、飲水，定係睇 video 啊咁樣咯。我每一日最開心嘅事，同媽媽同你朋友最開心。
Let's go. 住在南丫岛上的难民 Paul 一家人，为了节省日常开销，凡事亲力亲为，尽量自给自足。It's a much better, good taste drink. It tastes a lot better than even the one that we buy from 7-Eleven or anywhere. This is spring water. Yeah, let's go. Paul 和妻子 Bella 初到香港时，短暂住过荃湾区的汤房，因此对城市的拥挤一点都不留恋。The rental we are paying is even less than the other people in Hong Kong. They pay much more than what we are paying for the 700 square meters here. I'm talking of people who are in a one box, paying $8,000. 他们一家人每个月从香港国际社会服务社获得4500港币，约785新元的住屋津贴，加上教会的捐款，拼拼凑凑租下南丫岛上这栋小房子。It's very cheap here, and I even have gardens outside. I'm trying to be as economic as we can, you know. Paul 和 Bella 虽流亡异乡，仍尽量让2个孩子过正常无忧的童年。南丫岛虽隐蔽，却符合着一家人的需要。I enjoy living here because there's a beach, so I can go swim all the time. Sometimes I go myself, sometimes I go with my mom. 他们住的地方被大自然环抱，对面就是辽阔的大海。Amy 梦想着长大后能成为一名游泳选手，参加奥林匹克运动会。I want to represent South Africa. 当初 Paul 选择到香港寻求政治庇护，是因为曾是英属殖民地的香港跟津巴布韦有类似体制，他们一家无需申请签证。不觉6年过去了，他们仍在等待中转到欧洲去生活。而目前，最让 Paul 担忧的还是孩子们在香港必须接受中文教育的问题。He's unfortunate. He's even going to a Chinese school, Chinese with zero English. That's where he's going to start his kindergarten. So. 在亚洲的教育制度下 ，Amy 面对繁重的课业压力，她每天需要花将近2个小时写作业。It's just a lot of work to do, and also I have to sleep early, so then I have to do it quick. Amy 每天清晨4点半就要起床，然后骑半小时的脚车到码头，赶搭早上7点的那趟渡轮，否则上学就会迟到。We've tried avenues, trying to relocate to other countries, but we haven't succeeded. Because honestly speaking, my kids don't have a future here. 现年37岁的 Bella 在流亡之前是一名职业女性，如今身为难民，除了等待身份被合法化，也只能在家照顾孩子。I've wasted 5 years of my life. Even when I want to start working, I don't even know how I'm going to fit in, you know. 在煎熬的等待中，如果没有家人相互扶持 ，Bella 或许早就崩溃了。I don't know how anybody's managing in here when you're by yourself. It's bad, really bad. I mean, psychologically. It's toxic. It's very toxic. 菲律宾籍妈妈 Penny 的免遣返申请已经被否定了3次，目前入禀高院做最后上诉。如果这次失败，就得离开香港。
在这一段等待消息的日子里，母女特別忐忑不安，因為香港政府近年來一再收緊入境條例。今日係我嘅生日，我 wish 係同媽媽 forever。咁如果假設媽媽嘅 case 係唔成功，即係失敗咗咧，咁好大機會咧就係媽媽係要會被遣返。咁小朋友咧，因為佢有身份，其實佢就有權留喺度嘅。即係如果係話要小朋友留喺度嘅話，咁母女就會分開㗎啦。Alice 的生父到目前仍不知所蹤。如果母親不幸遭遣返菲律賓 ，Alice 將頓時失去依靠。如果找不到願意照顧她的香港監護人，她很可能就會被送到孤兒院。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday。如果有一日係媽媽要離開香港，我同佢去離開香港，我一定會跟佢走。因為誤會咗媽媽，我唔開心。我去過菲律賓，不過我唔記得菲律賓係點啦。因為去個時候係細個，我唔知菲律賓仲有埋屋企。你要一個啊？要幾大個啊？我住咗喺香港好多年，香港好似係我嘅屋企啦。其實我都唔想離開香港啦。媽媽，陣間我要食burger 同埋雪糕啊。Janice 和母親朱迪也很珍惜在香港的每一天，因為那隨時會是母女倆在此生活的最後一天。如果母親被遣返，Janice 也不能繼續留在這裡。然而，再顛沛流離的生活，也不能阻止 Janice 憧憬未來。我咧大個咧，我想有一個車，大個屋企，我都要有 job 嘅。呢個你嘅。如果有一日咧，媽媽要離開香港咧，你會唔會想跟埋佢一齊走啊？我都要跟媽媽不過我都唔要唔見到我個朋友喎。如果一定要揀，同媽媽去。但是，如果 Janice 隨母親被遣送回印度尼西亞，她很有可能因為身份和經濟問題而無法再求學。其實，滯留香港的難民有99.6%的幾率會掉入難以留下、毅然無法離去的死胡同之中。有許多人等了超過10年，還是個什麼權利都沒有的無證難民。難民的未來，真的沒人能說得準。Still waiting. It hasn't been such a bad experience after all. For our case, it has been because we are the ones that have to go through it, and we have to make sure, that we secure a future for them. But don't forget, we met up with the people here who are still here. A child or have children born here who are now 16 years. That's a long time. That's something you always think about and say, is this what I'm going to go through? But do we have any choice? We don't. Let it go. Let it go. Just take a moment. Wait till tomorrow.
take